Buenas camperuzos, ¿cómo estamos? Hoy estoy aquí para contaros noticias y novedades de Battelfield 2042. Bueno, pues hoy ha sido el parche 1.2. Yo os voy a ser muy sincero, he tenido muy poco tiempo a jugarlo y ahora vais a entender por qué. Porque he estado viendo toda la información, viéndome todo el briefing, porque ha habido un briefing en el que ha participado como moderador Tom Stratham, Community Manager, y Florian, que es el líder de diseño del juego, es jugador de competitivo, el tío es un crack jugando a Battlefield. Y luego tenemos este líder de diseño de niveles, que es Shashank Uchil, que también nos ha explicado cosas muy interesantes. Y voy a explicaros en qué ha consistido este briefing, que ha sido muy interesante, porque han hablado también de la temporada 2, acerca de contenido de la temporada 2. Ojo, esto os lo voy a contar en una segunda parte del vídeo, porque al principio vamos con toda la info y todos los problemas, porque han habido problemas en este parche 1.2. Porque como veis aquí desde la cuenta oficial de Battlefield Direct Communication nos indican que han desactivado temporalmente la capacidad para guardar loadouts entre sesiones de juego, mientras investigan un problema relacionado. Mucha gente dirá, ¿qué son los loadouts? ¿Qué es esto de guardar los loadouts? Bien, pues es la configuración que tienes tú en el juego, es decir, configuración de jugador. Por ejemplo, para que lo entendáis, llevas a Lish con el C5, ¿vale? Pues entre partida te lo cambias y te pones a Dozer con las minas antitanque. Pues cuando terminara la partida, lo lógico es que te volviera a salir Dozer con las minas antitanque. Pero no se guarda, esa configuración no se guarda y vuelve a salir con Lish y el C5, para que lo entendáis, ¿no? Y bueno, esto me imagino que entre hoy y mañana lo solucionarán. Parece ser que se ha quedado con la configuración anterior y no ha pasado al 1.2 y están en proceso de solución. Vamos a hablar ahora del problema del mapa de calidoscopio. Sí, ese que estáis viendo aquí, que está totalmente remodelado, que han trabajado en él y que todo el mundo queremos jugar. Bueno, pues aquí está el problema, que no tenemos un modo de juego para poder jugarlo, entrar y jugar, ¿no? Y esto realmente es un problema, porque si entramos en Conquista de la Exodus, pues aquí en esta rotación de mapas no está. Si entramos en el 24/7 de exposición, pues tampoco. Aquí en Conquista, bueno, si tienes suerte, el matchmaking le da por meterte en calidoscopio, pues tendrás suerte y podrás entrar. Y si hay partida, porque depende si juegas crossplay o no, pues hay partida o no. Y luego, pues en avance lo mismo. Si el dios del matchmaking nos quiere hacer jugar calidoscopio, pues lo jugaremos, pero igual nos hace jugar 5 veces manifiesto. Y esto realmente es un problema. Y esto debería de estar previsto. Y por esto, realmente, yo os digo que estoy bastante enfadado porque hasta el jueves no van a poner un servidor con una rotación que tenga calidoscopio. No se entiende. Pero bueno, nos esperaremos al jueves. Me imagino que alguien abrirá un servidor en Portal para poder disfrutarlo. Y si no, pues lo creamos. Eso está clarísimo, porque creo que todo el mundo estamos deseando jugar calidoscopio. Pero no se entiende cómo hacen estas cosas. Sinceramente, no lo entiendo. Bueno, y decir que hay muchas más noticias, pero creo que mañana, cuando haya jugado más a este Battlefield 2042, este parche 1.2, pues será el momento de hablar con propiedad del estado del juego. Bien, vamos a comentar también que esta noche es la llamada financiera de Electronic Arts. Si comentan algo de Battlefield o de la saga, seréis los primeros en saberlo. Sabed que seréis los primeros, porque yo siempre os lo traigo de primera mano. Bien, vamos ahora con ese briefing, que en un principio han comentado acerca de la temporada 1, que ha ido muy bien, buena calidad. No han dicho que ha sido contenido escaso, eso os lo digo yo, y creo que todo el mundo lo sabemos. Contenido escaso pero de calidad. Han comentado que todo muy bien balanceado, es cierto. Y bueno, vamos a ver, y os lo traigo aquí, como os digo siempre de primera mano, que ha comentado el diseñador de nivel, que comenta primero que no es tan fácil crear unas coberturas, que bueno, sí, es muy fácil decir, bueno, poned coberturas y ya está, pero esto lleva un proceso, al igual que las líneas de visión, pues a lo mejor subir el terreno, bajar el terreno, esto es posiblemente lo más costoso, pero el poner unas coberturas en un sitio, en ese nivel,
Esas coberturas lo llaman activos, y esos activos, digamos que en un nivel tienen que estar proporcionados, entonces deben de quitar algunos activos, pues a lo mejor hierba o cosas, para introducir los otros, porque digamos que los activos tienen que estar también equilibrados en ese nivel. Y esto parece ser que no es tan fácil, porque equilibrar un nivel lleva su tiempo, al igual que crear las coberturas. Aquí lo tenéis, os lo he explicado, para que ahora cuando lo veáis y lo oigáis, lo entendáis perfectamente. The solution could be just add more cover. Like we said, it's not a silver bullet. Like just adding cover won't fix everything. These chairs, these glass, it's all one asset. So if we add more cover, it needs to come from somewhere, because the levels at launch are at max asset count, right? So that's why it takes time. It's not as easy as plop more things. That's an easy thing, but it's figuring out how do we take the level we have and then modify it to work. So one option is add more covers. Another option is the levels are too large. Does it need to be that large? Do we need all the flags we have? Can we remove some stuff, make it a bit more compact, get some more instances back because we removed some stuff, and then take this instance and then put them into cover? And one approach we've taken is, what if we show the progression in war where time has passed, the game has been out? How would the level look with more war tone look? Progression of war. So that's what we have done. We looked at if you can take covers and make them fit into the military concept where it's all mostly military. So it looks like the war has progressed, and we can also get covers with that, make the levels a bit more smaller where we can. So that's the route we have taken. And also it's not just about cover, it's also about line of sight, where if you want to go from A to B, if you can see across the map, that's not good either. So we also need to look at, it's kind of a macro space, whereas cover is more of a micro space. Line of sight becomes more of a macro. So what can we do with terrain? Can we add a bit more blockers? Can we add some hills? Can we add some rock pieces? So that's all of those combined together is what we're looking at. So that's why it takes time. It's a complete package. It's a complete package. It's not just adding more cover. And bueno, luego tenemos al señor Florian, que nos habla del equilibrio de los especialistas. Ahí lo tenéis. It's always a big challenge for us to try to get balance in a correct place when it comes to specialists. We have a lot of elements and criteria to think about when we design specialists. We have a lot of elements like the size of the levels, the type of game modes that we have. Sometimes we have big maps, sometimes we have smaller maps, sometimes we have some game modes that are linear, sometimes they're more open, and this makes it difficult to make sure that we have exactly the same usage of specialists across all the spaces. That's actually not possible. For example, you would tend to see certain specialists that are more fit for close range obviously play better when a map or a game mode or a combination of the two tends to allow for those specialists to play very well. We also tend to see some specialists that are always going to be enjoyed to play because their kit is very interesting. The best example I have is Sundance. For us, it's one of the specialists that is very, very hard to balance. And it's pretty rare when we don't have an update where there's no changes on Sundance, because we always try to get her to fit with the rest of the package. But her kit is so unique, and it's a fun kit. It's not always fun to play against, because on the receiving end, you're looking at a specialist that has a lot of mobility, that can relocate very easily. So they basically has some of the advantages of what a vehicle would have. And if we nerf, for example, the wingsuit to the point where it's not as mobile anymore, then it becomes less fun. Yep. So we have a bunch of levers we can play with, but trying to strike that balance between it's fun to play and it feels balanced and it's engaging to play with Sundance or against Sundance is very, very tricky. Bueno, y ahora empieza el tema de las armas, y empiezan con la BSV, habla Florian, intentan meter las armas en su rango. We've seen that the BSV had an easy time competing with assault rifle. It's a very modular weapon. You can change parts to the point where it can become pretty close to an SMG, also a good assault rifle, and also a very strong DMR. So what we're trying to do is to make sure that it sits in its own category by making its full auto power a little weaker. So what this actually means is an increase in terms of like recoil. General handling is going to be a little more difficult, and it also gets a bit more dispersion, which means that the effective range of the weapon in full auto will
go down a little bit, you will still be pretty good in close range, but once you will start going a bit too far in range, then you will probably want to actually swap to a DMR. And y ahora habla acerca de la K30, también habla de la MP9 y de la M5, que es el fusil de asalto que han tocado en este parche 1.2. Shreds. Yeah, it's a tricky weapon. It's a very high rate of fire weapon. The MP9 is pretty close to that as well. Yeah. High rate of fire, so we're making it a little less spiky in general in close range to increase survivability. We're also keeping an eye in general on its performance past close range, so looking at medium ranges. We're not really doing any changes right now when it comes to that, but we're evaluating what we do, again, with the same intent to make sure that every weapon classes still feel like they have their own spaces. Like SMG is mostly a close range oriented type of weapon. Assault rifle is the versatile type of weapon that deals with medium range and can be doing okay in close range and kind of all right past medium range, but not the best at everything, right? So yeah, we're keeping an eye on those as well. Okay, thank you. Tema que tratan ahora, muy interesante, la ayuda para apuntar, pero más si cabe la transparencia de los iconos. Ahí lo tenéis. Player feedback is that there was great inconsistencies when it comes to the aim assist activating when you were tracking a moving target. Yeah. At times when players could move a bit too fast, the aim assist would just not really work for a duration. Okay. It would be pretty on and off and a bit spotty at times. And we found out the root cause of what was causing that, and now it should be fixed in 1.2. So hoping that the experience is a lot more consistent this time around. Okay, the HUD in general and player icons maybe cluttering the field of view of players, and I believe we also made some very good quality of life updates here. Yes, so one of the feedback we've gotten quite a lot is that icons, and specifically like the cases of revive icons, can sometimes be in the way. For example, you're trying to track an enemy player, and that enemy player tends to be right behind a pretty big revive icon. That's problematic. You can't see the target. That target may be able to see you. So we've been working on a system that dynamically adjust the transparency of the icons based on where they really are on the screen. So the closer the icon will be to your crosshair or to your reticle, the more transparent you can get. And we made that system fully controllable by the player, so they can decide how transparent the icon can get and how not transparent they are towards the edges. This completes the package that we have of other options that we've had since BF5. Actually, we had before Season 1 an update where we introduced some of those options again. And this is just a next step to offer a more dynamic system that allows you to have transparent icons when they really matter and less transparent icons when they actually still matter in the sense that they give you a message, but they're not going to be right in your face in a critical moment where you need to shoot someone. Okay, so Tema vehículos. Están pensando y valorando meter más categorías de vehículos o diferenciarlas de cómo están actualmente. Ahí lo vemos. Firepower. And infantry is just trying to run around, trying to figure out what's going on. So what we could do from the level side was reduce the number of air vehicles we have. So in the last update, we reduced the number of attack air you can have at any given point. But we still saw it was still quite OP with the transport. So I think with this patch, I think it's going to balance it out where we have fewer numbers of things in the air, and also they're not as powerful, and we have buffed the Wildcat. So I think it's a really good balance as well. Something else we're looking into on the level side is categories, where into is can we make it more granular, where can we have more categories and then separate out it even more. Again, not promising anything, it's something we're looking into. We're just having a thought about it, but can we do something more about it? I think players requested often that they want the helicopters and the jets to be separated. So basically that is something that you're currently reviewing. Bueno, como no quiero extenderme en el vídeo, no quiero hacerlo excesivamente largo, aunque sé que está muy interesante, bueno, pues os voy a poner cuando hablan acerca del contenido de la temporada 2, ¿vale? Aunque también hablan acerca de lo que más les gusta de Calidoscopio, ahora que está totalmente renovado, y luego también hablan acerca de los especialistas, cuál les gusta más, cuál les gusta menos físicamente, ¿vale? Pero bueno, esto creo que no es tan importante como lo que hablan ahora acerca del contenido de la temporada 2. What you're looking forward to? I'm super hyped for the new level that we are going to release. I think it's one of my favorite levels right now we are playing, because we have learned a lot from the live levels. Like we said, we want to make smaller levels. We want to have levels with
more cover. So that is all of that is in this level. So I'm looking forward to what people think about it, the direction we've taken with this, smaller levels, compact. Still does 128. It does all the good stuff, but it's in a smaller package, has way more cover. That's what is super nice. And yeah, looking forward to the next map a bit, renewal. Let's see how that plays. So yeah, over to you, Florian. What about you, Florian? Yeah, Bueno, y este último comentario del desarrollador me ha dejado un poco con sabor agridulce. Me ha gustado lo que ha comentado de ese desarrollo de nivel más pequeño, aunque son de 128 jugadores, pero entiendo que va a haber combate más cuerpo a cuerpo, que es lo que nos gusta. Pero, sin embargo, no me ha gustado que he hablado en singular, ¿no? En lo que estoy trabajando. Tengo que deciros que todos los mapas no los hacen las mismas personas, es decir, hay desarrolladores de nivel que trabajan en un mapa y otros trabajan en otro, ¿no? Esperemos que esto sea así y no sea solamente este mapa en el que está trabajando él, que es lo que estaba comentando. También ha dicho que no podía comentar muchas cosas, así que lo ha dejado así entrever. Vamos a esperarnos, vamos a ser cautos. No quiero decir nada en estos momentos, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo un poquito largo, pero creo que ha valido la pena. Agradecer a toda esta gente que me apoya incondicionalmente en el canal de YouTube siendo miembros premium y miembros premium top. Agradecer a toda esta gente que me sigue en el canal de Twitch con su suscripción o solamente por verme jugar. Sois muy grandes. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale al like si os ha gustado, la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal, a este humilde canal, que vosotros lo hacéis muy grande. Vea Camperuzos, nos vemos dentro de muy poco. Mucho Battlefield, mucho competitivo.